तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Good evening. How are you all doing? Keeping well? Not tired? Great. Please see page number 20 in your prayer book, if you have it in your hands. Something about the educational philosophy of Swami Vivekananda. The first quote in the page: the education which doesn't help the common mass of people to equip themselves for the struggle for life, which doesn't bring out strength of character, a spirit of philanthropy, and the courage of a lion, is it worth the name? Swamiji is defining the goals or objectives of education. We're all educated people. We all have studied in schools and colleges. Why should we educate ourselves? Why education is important for a human being? Education is a kind of empowerment, sadhikarata. Why we need to be empowered?
because life will throw different challenges at us. Okay, there will be difficulties, there will be hardships, there will be challenges. To face all of them with ease, we need to equip ourselves. We need to enhance our capacity. That's what empowerment is all about. Education is to empower the individual. So, what kind of empowerment we can expect or we should expect of education? So, I'm just saying, first thing, basic thing, it should help an individual to stand on his or her own feet. వ్యక్తి తన కాళ్ళ మీద తాను నిలబడగలిగేటట్లు చేయాలి. అంటే ఒక ఉద్యోగం సంపాదించుకోవడానికి ఉపయోగపడాలి. ద ఫస్ట్ థింగ్, బేసిక్ థింగ్. ద సెకండ్ థింగ్ దట్ Swamiji is saying here, which doesn't bring out strength of character. That means education should help us to build our character, to shape our personality. Second objective. Third, it should instill in us a sense of philanthropy. Philanthropy or altruism means fellow feeling, a desire to serve others, to desire to help others, desire to work for others, because we are living in a society, right? We are not in our individual cut and dry separate existences. We are living in a society. So you should have some concern for your fellow human being. If you don't want to help others, it's okay. At least don't harm others. Don't exploit others. In India has become one of the most corrupt countries in the world today. Okay, India, with all our boast of spiritual wisdom, we have become one of the most corrupt countries in the world. Why such a situation has happened? Why Indian society is the way it is? Because all the spiritual values, the time-tested values, dharma has not been taught for the last 70 years. Why dharma is important? The land of dharma, the land of sages, the land of rishis and munis. If you just see your Mahabharata and Ramayana, you find characters like, Yudhishthira, Arjuna, Karna, Bhishma, men of exceptional caliber, men of exceptional character. Satya Harishchandra, he preferred to die, he said, but I won't tell a lie. In Abadhan Japano, but I am ready to seek death. To that extent, they practice dharma. For them, actually, death is nothing. Okay, body will go, another body will come. But they committed themselves to certain ideals and values to such an extent that they could even part with their life, but they did not forego the ideal. They didn't give up the ideal. Dadichi had given his bones when actually God asked them, we can kill this demon, Uttarasura, only through your bones. And Dadichi, practically, you asked his life. Dadichi said, okay, you take my life. You are asking for my life. Okay, take it. He said, it is not a difficult thing for him. Shibi Chakravarti, you all might have heard, right? Ready to sacrifice his life for the sake of a bird. A king sitting on a throne was ready to give up his life, prana, for the sake of a bird. Such people we had produced in the past. Indian civilization is not an ordinary civilization. We don't know. They are not mere, these concoctions or the imaginations of sages or imagination of poets. Such characters really lived. They walked this geography. అదేదో ఫిక్టీషియస్ కథ కాదు, వాడు ఏదో ఊహించి రాసింది కాదు. Such exalted souls our culture could produce. All of these heroes we have forgotten. Rantideva. Okay? All these heroes we have forgotten. We have not been told. We have not been taught through our educational curriculum. That's why the country the way it is. So that is the third objective where you should inculcate a sense of philanthropy in the individuals. And the fourth, the courage of a lion. Education ద్వారా మనకి ఏం రావాలా? ధైర్యం రావాలి. Okay? A humongous amount of genius goes a waste in this country for want of little courage. చాలా టాలెంట్ ఉంది, చాలా జీనియస్ ఉంది, అది బయటికి రాదు, ఎందుకంటే ధైర్యం లేదు. ఈ దేశంలో చాలా టాలెంట్ ఉంది. The average intelligence of Indian race is very high. That you understand, you know, only when you juxtapose, okay, when you compare yourself with other races. మన వాళ్ళు ఎప్పుడైతే అమెరికాలో ల్యాండ్ పెట్టగానే, కాలు పెట్టగానే వాళ్ళకి తెలిసింది ఏంటంటే వాళ్ళంతా పక్కన వాళ్ళంతా చాలా డంబుగా కనబడతారు వాళ్ళకి. ఓకే, ఈ మాత్రం తెలివితేటలు లేవండి. ఇక్కడ యావరేజ్ మీడియోకర్ ఇండివిజువల్, ఓకే, విల్ షైన్ లైక్ ఎ జీనియస్ దయర్. బికాజ్ దట్ జీనియస్ ఏదో మనకి ఇక్కడ కల్టివేట్ చేసుకోవడం వల్ల రాలేదు. బికాజ్ ఋషుల మునుల వారసులుగా, ఋషుల మునుల సంతతిగా, యాజ్ వీ హ్యావ్ బీన్ ద డిజెండెంట్స్ ఆఫ్ సేజెస్ అండ్ సెయింట్స్, దేర్ జీన్స్ అండ్ దేర్ వెయిన్, యాక్చువల్ బ్లడ్ ఈస్ కోర్సింగ్ త్రూ అవర్ వెయిన్స్. మన రక్తనాళాల్లో వాళ్ళ రక్తం ప్రవహిస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళు చేసిన తపస్సు ఫలంగా మనకు అంత బ్రెయిన్ వచ్చింది, అంత జీనియస్ వచ్చింది. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ ఫర్ వాంట్ ఆఫ్ లిటిల్ కరేజ్. ఎందుకు కరేజ్ గురించి చెప్తున్నా అంటే, సొసైటీ అంటే భయపడి వస్తున్నాం ఇప్పుడు. సొసైటీ ఏమనుకుంటుంది, సొసైటీ ఏమనుకుంటుంది, ఎవ్రీబడి ఫియర్స్ సొసైటీ. వెర్ ఈస్ దట్ సొసైటీ? సొసైటీ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఇండివిజువల్స్. You are the society. And so I don't care for the society. I do whatever I really want to do. అని చెప్పుకోండి, బయటికి రండి.
We actually value the opinion of the society. Where is society? What is society? Society is after all a group of individuals. I will dictate the ways the society should follow అని అనుకోవాలి. ఇప్పుడు వివేకానంద వాళ్ళందరూ కూడా సొసైటీ గురించి భయపడి ఉంటే వాళ్ళు ఇంత గొప్పవాళ్ళు అయ్యేవాళ్ళు కాదు. ఇన్ దిస్ కంట్రీ ఆల్ ద టైమ్ ఏది చేయాలని ముందు ఆలోచించేది ఏంటంటే పక్క వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, బంధువులు ఏమనుకుంటారు, ఫ్రెండ్స్ ఏమనుకుంటారు. ఫర్గెట్ అబౌట్ దాట్. అన్కండిషన్ యువర్ మైండ్, యూ విల్ బికమ్ ఎ లయన్. అన్కండిషన్ యువర్ మైండ్, వాట్ యూ రియలీ ఫీల్ లైక్ డూయింగ్ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ యువర్ హార్ట్. ఒకసారి అనిపిస్తుంది మనకి, ఇది నేను చేయగలను, నాకు ఇది ఏరియా ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, నాకు ఇందులో ఆసక్తి ఉంది, కానీ చేయాలంటే భయం అవుతుంది, వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, వీళ్ళు ఏమనుకుంటారు. దట్స్ వై ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ స్వామీజీ సేస్ ఇట్ షుడ్ ఇన్స్టిల్ ఇన్ యూ ద కరేజ్ ఆఫ్ అ లయన్. ఎడ్యుకేషన్ దానికి ఉపయోగపడాలి మనకి, లేకపోతే అంత జీనియస్ అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది. దేర్ ఈస్ మోర్ టు టెల్, యాక్చువల్లీ ఇట్స్ ఎ లాంగ్ స్టోరీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ, పర్టికులర్లీ సిన్స్ ఇండిపెండెన్స్, what has happened with regard to education. Here, this is the only country where skill and education, they don't go together. ఎడ్యుకేషన్ వేరు, స్కిల్ వేరు. ఇక్కడ ఒక్కటే, ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో ఈ పరిస్థితి లేదు. అందుకని మనం యూనివర్సిటీస్ నుంచి బయటకు వచ్చినా మన దగ్గర సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది, స్కిల్స్ ఉండట్లేదు. యూ జస్ట్ గో అండ్ అప్లై ఇన్ ఎనీ కంపెనీ, దే సే దట్ వాట్ స్కిల్ యూ హ్యావ్ గాట్. నో, ఐ ఓన్లీ హ్యావ్ ద సర్టిఫికేట్. నో, ఐ నీడ్ స్కిల్స్. దెన్ యూ వండర్ యాక్చువల్లీ వై ద హెల్ దే డిడ్ంట్ గివ్ మీ ద స్కిల్స్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఎ జాబ్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ కాలేజ్. అది అడుగుతున్నారు పిల్లలు ఇప్పుడు, మీరందరూ అడుగుతున్నారు. ఆల్ హ్యావ్ బికమ్ విక్టిమ్స్ ఒక విధంగా. ఎందుకంటే అక్కడ ఎవరైతే సిలబస్ తయారు చేస్తారో, ఆ సిలబస్ ఏదైతే పెట్టిందో అది ఉపయోగపడుతుందో పిల్లలకి ఉద్యోగానికి అని వాళ్ళు ఆలోచించరు. ఏదో పెడతారు, ఇక మనం మార్కులు గ్రేడ్లు కావాలని చదువుకుంటూ పోతాం. ఇన్ దిస్ వే యాక్చువల్లీ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్, బికాస్ ద పాలసీ మేకర్స్ దే డింట్ హ్యావ్ ద ఫోర్ సైట్ అండ్ ఫార్ సైడ్, in a way actually they wasted your time and the time of so many generation, 2-3 generation. That's the reason this much of struggle is there in the life. Employment కోసం ఇంత స్ట్రగుల్ ఎందుకు ఉంటుందంటే, ఏదైతే స్కిల్స్ మనం చదువుకునేటప్పుడు రావాలో ఆ స్కిల్స్ రాకపోవడం. More about it I will tell in my future prayer meetings. Thank you this much for today. Have a nice evening.